50 seconds. Steffi, ready ಆಗಿದೆ. Hello everyone, welcome to our VS Hospital's live YouTube session. Today, the topic for discussion will be on ovarian cancer, and I, Dr. Steffi, will be the host for the evening, and we have with us Dr. Nitya, a senior consultant medical oncologist. Hi ma'am. Hi, Welcome ma'am. So before going into the show, உங்களை பற்றி ஒரு கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்றேன் மேம். ஐ திங்க் வந்து உங்களை பற்றி பேசணுன்னா ஒரு ஹாஃப் டே போகும், பட் ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச ஒரு 4 வரி பேசிடுறேன் மேம். So, Dr. Nitya, she is a renowned senior medical oncologist at BS Hospitals, Chennai. She specializes in medical and pediatric oncology, with a particular emphasis on hemato-oncology. Her deep understanding on innovative treatment methods, such as immunotherapy and molecular targeted therapies, drives her clinical practice. She is actively participating in research trials and has authorized numerous scholarly publications. Committed to remaining at her forefront on her field, she stays engaged with medical journals and takes part in continuous medical educational programs to further her professional accomplishments. Her exceptional contributions have earned her prestigious honors, including Dr. Jayaraj Iyengar Gold Medal for Pediatrics in 2004 and Professor K. Ramachandra Endowment Gold Medal for Medical Oncology in 2012. So, welcome ma'am, and thank you for once again ma'am, because I think time is very precious. So, உங்களோட busy schedule coming to a YouTube live session is really helpful for us. Thank you so much ma'am. So, session குள்ள directா போயிடலாமா இல்ல you want to say something? I think we can go as we see as we into move the session we can talk. We can talk. Okay ma'am. So, this month, you know ma'am, September is main for ovarian cancer awareness month. So there are few questions நம்ம வந்து patient side of view ல இருந்து நம்ம பார்க்குறோம். As a medical team, we always know what is happening and we will always have an idea of what is going to happen. But non-medicals, like lay people, they usually don't know what is happening. So we have few questions. ஒரு interactive session மாதிரி நம்ம போயிடலாம். So I'll just ask you a point like, what is ovarian cancer ma'am? Like, and what is its importance? Yeah, as she said, this is Ovarian Cancer Awareness Month, and we've been having this concept of one cancer a month awareness programs for every month as it goes. So this month is very special for ovarian cancer, and we are dedicating ourselves to raising the awareness for ovarian cancer, which is one of the commonest cancers amongst women. So what is ovarian cancer? A cancer arising from one or both the ovaries. Ovary வந்து female reproductive organ. So அதுலேருந்து வரக்கூடிய கேன்சர் தான் ovarian cancer. ஸோ இது வந்து பீடியாட்ரிக் ஏஜ், தட் இஸ் சில்ட்ரன்லேயும் வரலாம், அடல்ட்ஸ்லேயும் வரலாம். ஒரு 35-40 இயர்ஸ் வரைக்கும் germ cell டியூமர்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் கால்ட் epithelial ovarian cancer, which is a different type of cancer. அடல்ட்ஸில் வர ovarian cancer is slightly different from what happens in the children. So whatever it is, whether it's in children or adults, we should learn how to identify quickly. So because one of the commonest cancers amongst women, being an important organ for women, நம்ம அதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் அது எப்படி வருது, என்ன இருந்தால் ஓவேரியன் கேன்சர் இருக்கலாம், என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கலான்றது we definitely need to know. ஓகே மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ ஓவரியன் கேன்சர் அப்படின்றது வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி lot of people don't know what it is, right? ஸோ சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ்னு இருக்கும்ல மேம். இப்போ எந்த ஒரு டிசீஸ்க்குமே சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து டிசீஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ பேசிக் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் என்ன மேம் இருக்கலாம் ஃபார் அன் ஓவேரியன் கேன்சர்? ஸோ ஓவரின்றது இட் இஸ் அ ஸ்மால் ஆர்கன், ஒரு ப்ராப்ளி அபவுட் 3-4 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஓவரியோட டைமென்ஷனும், இந்த மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ பெல்விக் ஆர்கன், மீனிங் அப்டமனோட டீப் கேவிட்டியில் இட் இஸ் சீட்டட். ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த 3 சென்டிமீட்டர் 4 சென்டிமீட்டர் வந்து இருக்கும்போது அந்த ஓவரியோட உணர முடியாது, பிகாஸ் இட் இஸ் அ வெரி ஸ்மால் ஆர்கன், டீப் சீட்டட்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஏர்லி ஓவேரியன் கேன்சரில் சிம்டம்ஸ் எதுவுமே வராது, ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் சிம்டம்ஸ் வராது.
கொஞ்சமா once the ovary starts becoming bigger and bigger, it will cause pressure symptoms. சுத்தி இருக்கிற organs, pelvisல என்னென்ன organs இருக்கு, நம்ம small intestine இருக்கு, large intestine இருக்கு, urinary bladder இருக்கு, rectum இருக்கு, which means that is the final part of the large colon, so large bowel. So in an organs மேலலாம் உங்களுக்கு வந்து pressure இருக்கும்போது அதனுடைய symptoms வர ஆரம்பிக்கும். As such ovary-க்கு பெருசா symptoms கிடையாது, pressure symptoms வர ஆரம்பிக்கும். So most patients நம்ம கிட்ட வரும்போது they have a symptom of fullness of the abdomen, lower abdomenல கொஞ்சம் ஃபுல்லா இருக்கு, கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கு, வயிறுல கீழே ஏதோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, something heavy down in the abdomen. That is the commonest symptom. So அதை explain பண்ண தெரியாது. They will say it is flatulence, they will say it is gas, they will say it is constipation. It is typically something that they cannot explain properly. So this is a fullness in the lower abdomen. The other symptom that is important is frequent urination, because there is a lot of pressure on the urinary bladder. So அந்த மாஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்குன்னா it will compress the bladder and cause frequent urination. கொஞ்சமா urine போடுது, urine போன உடனே they come back with the same symptom of saying that bladder complete empty ஆகல, I want to pass urine again. So feeling of incomplete emptying of the bladder, this is also a important symptom which they should not ignore. Women are highly prone for urinary infection because of the anatomical position of the urinary tract and the reproductive tract. So சின்ன வயசுலேருந்தே, even if it is a young child or a old lady, definitely women are highly prone for urinary infection. So இந்த மாதிரி frequent visit to the restroom might be mistaken for a urinary infection. So அதுக்கே நம்ம வந்து we will be treating ourselves, over the counter medications are plenty now. So அதுக்கே வந்து patients வந்து போய் ட்ரீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. They will miss out this symptom. So in case there is a lot of pressure on the bladder, இந்த மாதிரி urine போனோடனே திருப்பி போகணும்னு இருக்கு, bladder சரியா empty ஆகலை, இந்த மாதிரி complaints இருந்ததுன்னா definitely they should go and visit the doctor or get an ultrasound done at least to see what is there, ஏன் அந்த மாதிரி இருக்கு, whether it is really a urinary infection or something compressing on the bladder, and definitely we have to see. So that is one more complaint. The other complaint, because of the pressure on the large intestine or the rectum is the last part of the large intestine, அது மேல கூட இருக்கிற pressure-னால பேஷண்ட்க்கு constipation இருக்கும், severe constipation where they will not pass stools. அந்த pathway, rectal pathway வந்து narrow ஆகிறதுனால பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒன்று they will have less frequent stools, meaning they pass stools once in 2 or 3 days, or they might have very hard stools. So this is one of the common presenting features of an ovarian cancer. But all of this happens in the advanced stages when the tumor is very big. It need not be a stage 3 or 4 cancer, it can still be a stage 1 cancer, but all of these symptoms happen only when the tumor is big enough to compress the bowel and the bladder. The other very important advanced symptom is abdomen distension, வயிறு வீங்கி போறது. That means the tumor has burst out from the ovary and it has spread all over the abdomen and making fluid, peritoneal cavity ன்னு சொல்லுவோம். This is the bag-like structure where all the organs are there. அதுக்குள்ள தான் ஓவரியும் இருக்கு. ஸோ அந்த செல்ஸ் சர்ஃபேஸ்லேருந்து பர்ஸ்ட் ஆகும்போது you will have a lot of fluid formation. ஸோ நிறைய பேர் you would have heard ஓவரியில் ascitic fluidன்ற word they would have heard. So அந்த fluid form ஆகும்போது வயிறு வீங்க ஆரம்பிக்கும். This is also an indication that the disease is in an advanced state. Of course இதுக்கு தாண்டி வேற ஆர்கன்ஸ்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகும்போது அந்த ஆர்கன்ஸ் கூடிய symptoms like jaundice, liverல ஸ்ப்ரெட் ஆனா jaundice, லங்ஸ்ல ஸ்ப்ரெட் ஆனா அங்க fluid collection வரலாம். So they will have shortness of breath, மூச்சு வாங்குற பிரச்சனை இருக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து when the disease goes to an advanced state. So these are the common features that happen in the pelvis, and as and when the disease starts spreading above, it causes a lot of other symptoms too. So இதெல்லாம் முதல்ல கண்டுபிடிச்சாதான் அட்லீஸ்ட் அந்த பெரிய ஓவரி இருக்கும்போது we should be able to find out. Otherwise it will start spreading into the cavity, into the other organs. இதெல்லாம் problems வர ஆரம்பிக்கும். So these are the common features. How about the menstrual thing, ma'am? Like amenorrhea, amenorrhea, அந்த மாதிரி எதுனா இருக்குமா ma'am? Ovary is unless there is a the pathway for estrogen production. Ovary is the organ that produces estrogen. The main organ that, of course, it comes from other sources also, but the main organ that produces estrogen is the ovary. So and the ovarian function affect ஆற வரைக்கும் periods irregular ஆகாது. Very specific types of tumors like functional ovarian tumors னு சொல்லுவோம். So those patients might have some amenorrhea, periods சரியா வராம irregular வருது. If it is associated with a polycystic ovary, they might have less frequent periods. But usually ovarian cancer la periods irregular ஆறுது we have not heard. It is the uterine malignancies which produce that problem because of the anatomical problems in the uterus.
So but chinna vayasla, if the patient is very young, they might have some kind of pain during the cycle. We call something like a torsion. Chinna ovary has a stalk. If all of you have seen the ovarian position and its structure, it has a small stalk which is attached to the fallopian tube through a fimbriae. So it will twist around its stalk. It's called torsion. So twist agi, the blood supply to the ovary will get cut off. So it will present like an acute abdomen, meaning emergency la vayir valinu solli they will go to the ER. வயிறுல எதுவும் இருக்காது. Most commonly it is mistaken for an appendicitis. So அது மாதிரி இருக்கும்போது when you do a simple ultrasound of the abdomen, torsion can be identified. நல்ல பெரிய ovary twisting around its pedicle, the small stalk. So torsion வரலாம். So that is an additional symptom in very young girls. This happens more commonly in a subtype called germ cell tumor. Ovarian tumor in adults is little different from ovarian tumor in children. So in the children la varumbodhu it's called a germ cell tumor that is more prone for this kind of a torsion. So அந்த மாதிரி symptoms வரலாம். Periods irregular ஆகுது, eventually அந்த ovary பெருசாக compression symptoms, hormonal disturbances eventually அந்த மாதிரி ஆகும்போது தான் we'll have this problem of so that will be a later irregular. It will come later. Okay, it will not be the it may not be the presenting feature. Okay, yes. ஸோ ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்னு எதுனா இருக்கா மேம்? லைக் இவங்களுக்கு வரும், இவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், சில ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரிஸ் அந்த மாதிரி எதுனா இருக்கா மேம்? ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஓவேரியன் கேன்சர் ஸ்டாண்டர்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் தான். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பிரெஸ்ட் ஆர் ஓவேரியன் கேன்சர். இதில் இருக்கும்போது வி கால் இட் ஹெரிடிட்ரி பிரெஸ்ட் அண்ட் ஓவேரியன் கேன்சர் சிண்ட்ரோம். ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள அந்த ஜீன் இஸ் காமன் ஃபார் போத் பிரெஸ்ட் அண்ட் ஓவரி. A famous gene, most of you will be knowing it, it's called BRCA1 and 2, the breast cancer 1 and 2 gene. இந்த ஏதா ஒரு ஜீன்ல they are different chromosomes இருக்கு, ஒன்னு 13 ஒன்னு 17. ஸோ இதுல ஏதா ஒரு ஜீன்ல மியூட்டேஷன் இருந்ததுன்னா so they are highly prone for breast and ovarian cancer through their lifetime. Lifetime is up to about 80-90 years. So cumulative risk of ovarian cancer with BRCA1 is around 50%, with BRCA2 is around 40%. It also has an additional risk for breast cancer. Breast cancer is a commoner cancer than ovarian cancer, even in the mutation. Even otherwise commonest cancer amongst women வந்து breast cancer தான். So இந்த மாதிரி gene mutation இருக்கிறவங்க they must be on guard. இந்த breast and ovarian cancerக்கு கான்ஸ்டன்ட்டா they must undergo screening. So ஆனா எப்படி இதை டெஸ்ட் பண்ணுறது? எல்லாருக்கும் பண்ண முடியாது. There is no reason to test for everybody. So what we try to do, map the family tree. You go to a doctor, ask them about your risk of cancer. Go to your gynecologist, go to your oncologist, go to your family physician. Ask them the risk of cancer. என்ன பண்ணுவாங்க? They will do the family pedigree tree. So யாருக்கு என்ன இருந்தது, whether there is a strong predisposition for cancer ன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. அத்தை, சித்தி, பெரியம்மா, பாட்டியோட அம்மா. So எல்லா first and second degree relatives they will map on both the sides, father's side and mother's side. இவங்க யாருக்காவது இருக்கு அப்படின்னா if there is a long history of breast and ovarian cancer, it is likely that it might be caused because of the mutation in that particular gene. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது definitely we must get screened. The best thing is to screen the patient instead of somebody who doesn't have symptoms. Just to find risk வந்து screen பண்றது அவ்வளோ சரி கிடையாது. So randomly போய் பண்ணுறதும் it is not of much use. In case there is a strong family history, they can do the screening for the proband, whoever is affected by the ovarian or breast cancer, and then they can probably get themselves screened if there is a positive mutation. Otherwise there are several other theories for ovarian cancer. Ascending tall theory in solluvom. Lifestyle changes are one more thing. Constant endometriosis is another risk factor, but none of them have been able to really prove that this is the cause of ovarian cancer. நாங்க படிக்கும்போது ascending talc theory was a very famous theory where application of talc to the genital organs in childhood that can actually go and irritate the genital tract and cause ovarian cancer. This is very famous. In fact, first reason for ovarian cancer நம்ம சொல்லும்போது ascending talc theory தான் சொல்லுவோம். So multifactorial இருக்கிற ஒரு கேன்சர் இது, பட் முக்கியமான ரீசன் வந்து ஜெனடிக். So we have to find out what is there. Childrenல வர கேன்சர்ஸ்க்கு வந்து there is absolutely no known risk factor. So we will definitely have to screen them or look at symptoms. Childrenல examine பண்றது easy. So சின்ன வயிறு தொட்டு பார்க்கும்போதே டியூமர் தெரியும். Adultsல it is not so easy because ovary is quite small compared to the children. So அதனால வந்து it is difficult to identify specific risk factors னு கிடையாது. Lifestyle is definitely one of the risk factors. More estrogen, so there are more multiple hormonal issues. The influence of the estrogen on the ovary is also important. On the other hand,
use of oral contraceptive pills is protective. So how is it protective? Oral contraception there is no ovulation. That is how it prevents a pregnancy. So whenever there is an ovulation, the surface of the ovary bursts. That is how the ovum is released into the fallopian tube. So on the surface வெடிச்சு வெளியில வரும்போது அந்த இடத்துல அந்த மியூகோசா the serosa has to repair. அதை repair பண்ணும்போது கான்ஸ்டன்ட்டா ovulation closure they might be a risk factor for ovarian cancer. But இது எல்லாருக்கும் பொதுவான risk factor தான். There is no additional risk factor. This is a constant process. When there is no other risk factor, we say that there are so many cycles of ovulation அதனால தான் வந்தது. What happens during contraception? There is no ovulation at all. So the surface of the ovary remains totally intact. So அதனால இந்த repair rupture ன்ற concept கிடையாது. So every year of oral contraceptions gives an additional percentage of protection against ovarian cancer. It is a proven fact. So it is not the same case with breast cancer. Oral contraception in breast cancer has always been a controversy, but in ovarian cancer, oral contraceptives are protective, in contrary to what we usually think. Yeah, that's actually very new information, ma'am. I don't think most of the people know about this. Like OCPs will, protect us from ovarian cancer. It is protective. Really nice. So that is why it's called a silent but deadly disease, ma'am. It's very quiet and we're not able to. That's the reason being it's very small and deep-seated organ inside the pelvis. It is so like that is so also hard. one of the reasons that it could not be diagnosed in an early stage. Because deep-seated irukka one reason, ma'am. And symptoms even show up very late, ma'am. Like adu perusagi, then tumor ninga feel panni adu varade, I think it will take a longer time. Yes. By the time it actually clinically manifests, it becomes quite big. And it may not be amenable to simple therapies like surgery before after a certain time. So adanaala we have to be on guard for that symptom. Simple symptoms that we say. We usually ignore those symptoms. I think women tend to have that potential of ignoring a lot of things. இருந்துட்டு போகுது பரவாயில்ல அதில் என்ன ஆகுது. ஸோ மோஸ்ட் பீப்புள் மிஸ் தட் ஆக்சுவலி இல்லை. அண்ட் கிட்ஸ்க்கு அதாவது சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஈவன் மோர் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் அவங்க அதை சொல்லவும் மாட்டாங்க. அந்த டோடெக்ஸ் சீரியஸ்லி வீட்லேயுமே அதை சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் அவேர்னஸ் இஸ் கோன் பி லைஃப் சேஞ்சிங் டு a lot of people. ஸோ நீங்கள் டயக்னோசிஸ் சொன்னாங்கல்ல மேம், அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் டயக்னோசிஸ். வாட் இஸ் தி அதர் வே ஆஃப் டயக்னோசிங்? So diagnosis is usually by a simple ultrasound scan. Ultrasound scan la ovary la or mass lesion irukradhu theriyum. So we have a solid lesion, a complex lesion, nariya jargon irukku ultrasound la. So a cystic lesion ah irukkalam, enna venalum irukkalam, but there will be a big ovary. That is very important. எல்லா பெரிய ஓவரியும் கேன்சர்னு கிடையாது. எஸ்பெஷலி இன் ப்ரீ மெனோபாசல். மெனோபாஸ்க்கு முன்னாடி வர ஓவேரியன் மாசஸ் எல்லாமே மெலிக்னன்ட் கிடையாது. சிலது ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கலாம் பிகாஸ் ஆஃப் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் லைக் பிசிஓடி, இல்லைன்னா ஒரு சம் கைண்ட் ஆஃப் ஹார்மோனல் டிஸ்டர்பன்ஸ்னால ஓவரி மைட் பி ஸ்லைட்லி பிக்கர். ஸோ இதெல்லாம் ஃபிசியோலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் இன் தி ஓவரி. ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் சம் டைம் வித் அதே தான் திருப்பியும் கான்ட்ரசெப்ஷன் தான் கொடுப்போம். ஒரு 6 weeks contraception கொடுத்துட்டு we will try and find out if it is becoming lesser. Okay. So there is another test called CA-125. It is a tumor marker which is secreted by the ovarian cancer cells. So அது grossly elevated irundhuduna we consider that as malignant. The upper limit of this marker is 35, and in postmenopausal women any value which is 3 times the upper limit of normal, meaning around 100-110, anything above this, in fact even if it goes above 35 we have to screen them with the symptoms. So in postmenopausal women this test is extremely specific, so they should be on guard. In premenopausal women பல காரணத்தினால CA-125 கூடலாம். ஸோ அதுக்கு நம்ம அல்ட்ராசவுண்டோட கோரிலேட் பண்ணி பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு then we can definitely rule out ovarian cancer. Okay. So even in younger women, ultrasound plus CA-125 is the standard guideline. யார்கிட்ட போனாலும் கைனக் onco எல்லாருமே they will do the ultrasound and CA-125 and then correlate. Okay. So that is how it is diagnosed. Of course, in advanced stages, once the disease is diagnosed, you have a biopsy, you have PET CT, you have CT abdomen and pelvis, CT scans. Adu vechi we can definitely diagnose. So multiple other modalities are available, but simple ultrasound and tumor marker la nariya vishayam kathukkalam. Okay. So idla stages irukla ma'am, nama stage pandrolla ma'am usually. Adu like can you just tell us ma'am what are the stages and how do you usually say this is a risk, like riskier stage? Idla irundhu என்ன சொல்கிறது 1, 2, 3 or whatever it is, நம்ம இந்த ஸ்டேஜ் வந்தால் it is like it more of a higher risk for the patient அப்படின்னு சொல்கிறது. Can you just help us through classify it? So stage, there are 4 stages in ovarian cancer. They call FAQs staging. So first stage disease limited to the ovary. ஒரு ஓவரியில் இருக்கலாம், 2 ஓவரியில் இருக்கலாம்.
ஆனால் ஓவரியில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் ஸ்டேஜ் 1. ஓவரி தவிர அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் லைக் ஃபெலோப்பியன் டியூப், ரீஜனல் லிம்ஃப் நோட்ஸ் இதுலலாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது. லிம்ஃப் நோட்னா ஃபர்ஸ்ட் லிம்ஃப் நோட் வந்து அப்டமனில் இருக்கிற we call it a para-aortic node. அங்கே தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். தட் இஸ் த ட்ரைனிங் ஆர்கன். ஸோ அங்கே இருந்ததுன்னா we call it a second stage. Third stage is when the disease is all over the abdomen. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்னதாக எல்லா ஆர்கன்ஸ் மேலேயும் சின்ன சின்னதாக டெபாசிட்ஸ் நிறைய இருக்கும். இது வந்து பெரிட்டோனியல் டெபாசிட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது we call it a stage 3. So stage 4 is anything toward other organs in the peritoneum, abdominal cavity, in the other ovary nodes. இதெல்லாம் தவிர வேற எங்க இருந்தாலும் like inside the liver, inside the spleen or lung, இந்த மாதிரி bone, brain இங்க ஏதாவது ஸ்ப்ரெட் ஆயிருந்ததுன்னா we call it a stage 4 disease. So stage 3 and 4 are more high risk. Outcomes எப்படி மேம் இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு? Stage 1 to 4 is technically not a curable disease. It is changing in the era of targeted therapy where you can make it a controlled a disease with ஒரு chronic disease மாதிரி ஆக்கலாம். Stage 3 is still amenable to cure with current modalities of therapy. Recent advancesல அதையும் பண்ணலாம். Risk of recurrence is very high. Normally our textbooks say stage 3 ஓட risk factor, that is full course of chemo, surgery எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறம் the risk of recurrence of stage 3 cancers is around 50 to 60% within 2 years. So that is why we target the first 2 years for any kind of a maintenance. So அந்த 2 வருஷம் வரைக்கும் if we are able to actually give good maintenance, அது வராம தடுக்க we can give some medicines. அது கொடுத்தாலே வந்து உங்களுக்கு survival prolong பண்ணலாம். But stage 1 and 2, yes, limited to the abdomen, limited to the ovary, definitely good outcome. நல்ல cure rates, கரெக்டான சர்ஜரி பண்ணோம்னா டெஃபினட்டாக we will have a good cure. ஓகே மேம். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஹவு டு ஏர்லி டிடெக்ஷன் ஏதாவது பண்ண முடியுமா பார்த்துருக்கோம் அண்ட் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ வாட் ஆர் த லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் மேம்? இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ நம்ம ஸ்டேஜஸ் பார்த்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே ட்ரீட்மெண்ட் தான். ஸோ ஹவு வில் வி கோ ஹெட் வித் இட்? ஸ்டேஜ் 1, 2 எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஸ்டேஜ் 3, 4 எப்படி ட்ரீட் பண்ண போகிறோம்? Stage 1 simple surgery தான். You see the ovary, PET CT பண்ணுறீங்க, CT scan பண்ணுறீங்க, ஏதோ ஒரு CTயில் பண்ணி பார்த்துட்டு வேற எங்கேயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகலை அப்படின்னா limited to the ovary, open surgery, take out the surgery, supports, fallopian tube, uterus, cervix, all the supports. It's called a total hysterectomy with a bilateral. ரெண்டு பக்கமும் ஓவரியை ரிமூவ் பண்ணி அதோடைய சப்போர்ட்ஸும் ரிமூவ் பண்ணி அது கூட இருக்கிற லிம்ஃப் நோட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி the other thing we have to do is to explore the abdomen. ஃபுல்லா ஓப்பன் பண்ணி விஷுவலைஸ் பண்ணி எங்கெங்க டெபாசிட்ஸ் சின்ன சின்ன மைக்ரோ ஒரு 4 மில்லிமீட்டர் 5 மில்லிமீட்டர் கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டெபாசிட்ஸ் எல்லாத்தையும் யூ ரிமூவ். ஸோ எல்லாத்தையும் யூ ப்ராக்டிகலி ஸ்க்ரேப் அவுட் எவ்ரிதிங். தட் இஸ் வாட் தே டூ. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக யூ ஆர் கிவிங் this procedure is called an optimal cytoreduction. So that is one term that you use. Many of you have heard relatives getting operated. So எல்லா டியூமரையும் மொத்தமாக எங்கெங்கே இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுக்கிறது பேர் தான் we call it a proper ovarian cancer surgery. ஸோ இதெல்லாம் கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணாதான் it is a properly done surgery. இது பண்ணும்போது அட்வான்டேஜ் என்னன்னா வேற எங்கேயும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கான்றது தெரியும். ஸோ இது எங்கேயுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகல ஓவரியில் மட்டும்தான் இருக்குன்னு போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக தெரிஞ்சதுன்னா this is a stage 1 disease. இதோட சேர்த்து லிம்ஃப் நோட்ஸ் எல்லாம் கூட எடுக்கணும். லிம்ஃப் நோட்ஸ் எடுக்கும்போது if the lymph nodes are involved it is stage 2. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து சர்ஜரி இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா பிகாஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் ரெக்கரன்ஸ் இஸ் ஹை. இப்போ ஸ்டேஜ் 1லேயே வந்து சில டியூமர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் கிரேட் அதிகமாக இருக்குது, இல்லை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சப்டைப். ஓவேரியன் கேன்சர் நிறைய சப்டைப்ஸ் இருக்குது, ஒரு 4-5 டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவேரியன் கேன்சர், கிளியர் செல் இது அது எல்லாமே நிறைய இருக்குது. சில சப்டைப்ஸில் வந்து கீமோதெரப்பி தேவைப்படும் ஸ்டேஜ் 1லேயே. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு 6 சைக்கிள் கீமோதெரப்பி கொடுத்துட்டு we will follow. that is the basic treatment. ஸ்டேஜ் 2ல கண்டிப்பாக கீமோதெரப்பி கொடுக்கணும் 6 சைக்கிள். அதில் டவுட்டே கிடையாது, எந்த சப்டைப்பாக இருந்தாலும் எந்த கிரேடாக இருந்தாலும் கொடுத்து தான் ஆகணும். ஸ்டேஜ் 3ல எடுத்தோடனே சர்ஜரி பண்ணுறது மைட் பி டிஃபிகல்ட். ஸோ வாட் வி டூ இஸ் டு கிவ் சம்திங் கால்ட் நியோஅட்ஜுவன்ட் கீமோ. ஸோ கீமோதெரப்பி முதலே கொடுத்து அஃப்கோர்ஸ் ஆஃப்டர் த டயக்னோசிஸ் யூ டூ அ பயோப்சி, யூ ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இட் இஸ் அண்ட் தென் ஒன்ஸ் யூ start therapy, the first thing that will be needed is chemotherapy. So combination chemotherapy கொடுக்கும்போது the tumor will start shrinking. So அந்த டியூமர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய it will become operable. ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஓவரியில் மட்டும் இருக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. So all of it will come down. We are giving a good disease to the surgeon to operate on. So that is called neoadjuvant chemo. So that is given for 6 cycles and then we do this surgery. Okay. So அது வந்து சர்ஜரிக்கு அப்புறம் தேர்ட் ஸ்டேஜில் we will need something called a maintenance. ஏன்னா தேர்ட் ஸ்டேஜில் நான் சொன்ன மாதிரி ரிஸ்க் ஆஃப் ரெக்கரன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது.
ஸோ நம்ம மெயின்டெனன்ஸ்னு ஒன்று கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். செலக்டட் பேஷண்ட்ஸ், ஹை ரிஸ்க் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் டேப்லெட் மூலமாவோ இல்லை இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மூலமாவோ டார்கெட்டட் தெரப்பி வி ஹவ் டு கிவ். ஸோ ஹவு டு வி டிசைட் தட்? அப்போ யூ நீட் சம்திங் கால்ட் ஜெனட்டிக் அனாலிசிஸ். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த BRCA 1 and 2 மியூட்டேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த டெஸ்ட்டுக்கு வந்து பர்டிகுலர் டார்கெட்டட் தெரப்பிஸ் இருக்குது. அது கொடுத்தா அது ரெக்கரன்ஸ் ரிஸ்க் குறையும். 1.5 வருஷத்துக்கு 18 monthsக்கு தே நீட் டார்கெட்டட் தெரப்பி. இல்லை இதெல்லாம் நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா IV டார்கெட்டட் தெரப்பி டு ப்ரிவெண்ட் ரெக்கரன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் ஒன்ஸ் இன் 3 weeks அது கொடுத்துட்டே வரும். ஸோ திஸ் இஸ் அ நியூ கான்செப்ட். ஸோ சில செலக்டட் பேஷண்ட்ஸில் இந்த மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்கும்போது யூ ஐடென்டிஃபை தோஸ் who are at risk of recurrence. So those patients you will definitely be able to prevent recurrence if they go through the continuous targeted therapies. So I think that was my next question, ma'am. Actually, நம்ம recent advancement in cancer, because everybody knows like surgery பண்ணுவாங்க, கீமோ கொடுப்பாங்க, அப்புறம் ஃபாலோ அப்பில் இருப்போம், அதுக்கப்புறமா திரும்ப ரெக்கரன்ஸ் இருக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டார்கெட் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு நார்மலாக இப்போது பொது பப்ளிக்கு அப்போ தான் தெரியும் இது பண்ணும். ஸோ வாட் இஸ் ரீசெண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இதில் வந்து இப்போ வந்து இப்படி மாற்றிருக்கோம் நம்ம அப்படின்றது ஏதாவது இருக்கா மேம் ரீசெண்ட் டெக்னாலஜியில்? Last decade, the major important advance in ovarian cancer is something called a HIPEC. So surgery பண்ணும்போது உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டோஸ் ஆஃப் கீமோதெரப்பி வந்து ஹீட்டட் கீமோதெரப்பி. ஸோ HIPEC இஸ் ஹைப்பர்தெர்மிக் இன்ட்ராபெரிட்டோனியல் கீமோதெரப்பி. ஸோ அந்த ஒரு ஹீட்டட் கீமோதெரப்பி தே லீவ் இட் இன்சைட் தி அப்டமன். சர்ஜரி பண்ணி முடிச்சு எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டு they leave the chemotherapy for a few hours and then drain it away. So this reduces the recurrence of ovarian cancer, and in the future if there is a stage 3 or stage 2 or 3 disease. So stage 3 la common ah nama HIPEC use பண்றோம். So இப்போ நிறைய சென்டர்ஸ் முன்னாடி கொஞ்சம் பயந்தாங்க எல்லாருமே, பட் இப்போ expertise is excellent and most of the surgeons definitely prefer HIPEC in such patients. So that reduces the risk of recurrence. That's very important now. Okay ma'am. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சர்ஜரிஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் மேம்? இப்போது சர்ஜரி முடிச்சுட்டாங்க, கீமோ முடிச்சுட்டாங்க, ஃபாலோஅப்பில் இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்டேஜ் 3 ஆப்வியஸ்லாக ஏதாவது 2-3 இயர்ஸ்க்கு நம்மக்கிட்ட ஃபாலோஅப் வராங்க. ஸ்டேஜ் 4 ப்ரோக்னோசிஸ் இஸ் கோயிங் டு பி டெஃபினெட்லி. Other features ஒரு பயாப்சியில் some features can definitely cause increased recurrence, like a grade 3 tumor ஒரு எண்டோமெட்ராய்டு ஹிஸ்டாலஜி, கிளியர் செல் ஹிஸ்டாலஜி, அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பெசிஃபிக் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் க்ளோஸாக ஃபாலோ அப் பண்ணணும். தி ஒன் திங் தட் வி ஹவ் டு டூ ஃபார் தெம் இஸ் திஸ் மார்க்கர் கால் CA1. பேஷண்ட்டுக்கு CA125 பண்ணி வரும்போது we can see the trend. அது கூடிட்டே வருது அப்படின்னா that could be a guide for our imaging. நம்ம எல்லாருக்கும் 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பெட்டோ CTO பண்ண முடியாது. So what we can do is to do this blood test, ask them to come for a clinical follow-up, abdomen examine பண்ணி பார்த்துட்டு வேற எங்கேயா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கான்னு கிளினிக்கலாக பார்க்கலாம். தி அதர் திங் இஸ் டு டூ அ CA125. அதில் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு நம்ம வந்து we can definitely identify a early recurrence. ஸோ அது வந்து it will be a guide for us to advise image. So that is one important. எந்த ஸ்டேஜாக இருந்தாலும் அதை வச்சு தான் நம்ம ஃபாலோ அப் பண்ணோம், provided it was initially elevated. So initially elevate ஆகல அப்படின்னா நம்ம கிளினிக்கலா ஃபாலோ பண்ணி அவங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ நம்ம வந்து ஸ்கேன் பண்ணி தான் ஆகணும். So this is one very important tool. So கேன்சர் அப்படின்னோடனேவே வந்து இட் டேக்ஸ் அ டோல் இன் எவ்ரிபடிஸ் லைஃப் இல்லை மேம்? டெஃபினெட்லி வென் யூ சே லைக் த ஃபேமிலி, ஈவன் மெடிக்கோஸ் நமக்கே வந்து கேன்சர் அப்படின்னும் போது ஒரு நிமிஷம் வி ஹேவ் தட் ஃபியர் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ ஃபேமிலி கவுன்சிலிங், வாட் யூ திங்க் அபவுட் தட் மேம்? இப்போ ஒரு கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ணுறோம், ஸோ பேஷண்ட் மட்டும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிடுவோம், அது நம்ம சைடு நம்ம பார்த்துக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. பட் ஹவு அபவுட் த ஃபேமிலி மேம்? பிகாஸ் தே வில் பி broken down emotionally, financially, their mental stability, everything is there. So how do you handle that ma'am in an OP? Diagnosis of cancer is a big blow on everyone's head. So it is very deafening for the patient to listen to that one word that they've got cancer. So when we break the bad news, it is with the family by the side so that the support can be there. So இது என்னன்னா, one thing we need to know is it is a stage 4 disease which is not curable. So as long as the disease is up to stage 3, we can still assure the patient that with the best of therapy நம்மளால அந்த disease forever cure பண்ண முடியும்ன்றது we have to tell them. Stage 4 disease is unfortunate because the patient has delayed it. டெஃபினட்டாக வந்து அதை க்யூர் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லி தான் ஆகணும். பட் we have to explain, we have to ask the family to be by the side of the patient. அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கவனிக்கிறது, trying to tell them what is important, how to take care of the patient at home. இப்போ கீமோ எடுக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு the lifestyle is going to be slightly different from those who don't. ஃபேமிலியில் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும், நம்ம வந்து தனியாக சமைக்கணுமா, தனியாக ஐசோலேட் பண்ணி வைக்கணுமா. ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் if we are able to counsel the family well, it goes a long way. So adha what we do at this time. It is important for me to tell everyone
இன்னைக்கு டேட்டில் cancer therapies are quite expensive. If we want to go for a good chance of cure with minimal side effects, the cost of therapy is going to be very expensive. Early stage la diagnose panna minimal therapies oda நம்ம வந்து cure பண்ணலாம். If it's going to be advanced, the advancements have to be applied if we want an outcome. Please invest in your health. That is more important. Most of us invest on our life. We don't invest on health. So please invest on health. That is very important. When we look at the financial burden of cancer, it is simply extreme. So many of them run out of money by the time they complete their treatment. Everyone wants the right kind of treatment, but they're not able to afford it. It's very sad because we are also not able to give an outcome because of that. So it is important to counsel the family to go for a good health insurance backup so that they don't have to worry about the fund when they look at the treatment. That is the least they need to worry about. So that is a very important thing that I would like to tell everyone. I keep telling all my patients, invest in health. That is very important. If we can invest in life, the next generation is going to enjoy that. Why not invest in our own health and enjoy the rest of your life without any disease, or even if you have disease, it's good. The financial burden is not going to be there. So that is very important. And it is also important to tell the patient, tell the family that the patient should be not treated like a patient. Let them move around normally, casually with everyone. Don't isolate them. Don't make them look like they're some dependent or something. So that is also important. Too much pampering is also not good for them. Pampering na vida, there is a high chance of an isolation at home because you know some people tend to overdo it. Konja per infection varun solite, they will just lock them up in a room, you know, give separate utensils and all that, you know, just maintain a good level of hygiene. That's that's more than enough. I don't think you need anything else. So that is very important. That will take a toll on the patient's life even. அவங்களுக்கு mental health இன்னும் ரொம்ப பாதிக்கப்படும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது. With chemotherapy, I think we've come a long way from the early chemotherapy. So practically it is, you know, barring the hair fall, really there is nothing more to worry about in chemotherapy. It's quite a smooth experience for most people. In fact, a few people just come out like a holiday and then go back. So a single day they spend with us and in the hospital and go back. I agree, it's not the simplest thing to do, but yes, they've got the disease, they have to go through it. So it's our duty to actually make them very comfortable during that time. Seeing the advancement in cancer, it is like actually really happy for that, ma'am. ஏன்னா முன்னாடி இருந்த ஸ்டேஜஸ்க்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஈவன் அட்வான்ஸ் கேன்சர் ஸ்டேஜஸ்க்கு யூஆர் சேயிங் தெர் இஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் வி கேன் ஸ்டில் ட்ரை டு மேக் த பேஷண்ட் கம் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி அன் அச்சீவ்மெண்ட் இல்லை மேம் நம்ம மெடிக்கல் ஃபீல்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன மேம் பார்த்துருக்கீங்க, லைக் பேஷண்ட் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் யூனோ டு சி தட் நானே நம்பலை இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வர பேஷண்ட் வந்து த்ரூ அ ட்ரீட்மெண்ட் தே ஹவ் கான் like you know cured and they have felt better. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கா மேம் உங்ககிட்ட? Any patient stories? There are many stories like that, particularly the pediatric tumors. Pediatric ovarian tumors வந்து ரொம்ப it would be very sad to see the child, you know, they have no mistake of theirs. They don't actually, you know, கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். They going through a surgery and you know the pediatric one more important thing is maintaining the fertility. So this also is applicable to young ovarian cancer patients who are just married, they're trying for a child, you know, and they land up with an ovarian tumor. So and the ovary preserve panni innor ovary vandu follow panni, it is actually a very big challenge for the physicians also. So chinna kodandela vandaduna we have to actually preserve the ovary. There are incidences of bilateral tumors. So appala vandu part of the other ovary remove panni or ovary mattum retain panni. So adella vandu it is we have come a long way from there. And one such patient I remember came back years later with a partially removed one ovary and a fully removed other ovary. So one ovary illa innor ovary illa partial came back with a child. So you know so many years later, diagnosed at the age of 10 I think, and met her after 20 years. So it's nice to see such hopeful stories, so that you know we can still salvage the ovary in case of need. And we can still salvage the ovary even if salvage the patient even if the ovarian tumor is in an advanced stage. Stage 3 tumors have a high chance of recurrence in adults. So most of them come and land up with some, you know, recurrence after 2-3 years. There are patients who have survived even after that recurrence and you know going through a second surgery, a relook surgery, and you know removing all the tumors again, and they have survived for about 8 to 10 years. So I'm here for about 10 years now, and the first patient that I saw here is still coming. It's now going to be 11 years, and that's a very nice hopeful thing to do. So it gives us a lot of hope while treating. So the patient
and doctor relationship. It's actually really nice, ma'am. In the I think the cancer and chemotherapy, all these things only, gives you that hope, that there are still good things in life and you can just move on with it. How patients react, ma'am, to you once they, come out of it? உங்ககிட்ட வந்து, ma'am, I'm really happy. The overwhelmed feeling. Have they come and shared like that? Ma'am, thank you so much. So, oncology, the basic concept is the patient is going to die of cancer once diagnosed. And it is the oncologist's duty to bring them out of it. So the moment a cancer has been detected, barring a very few cancers which really don't affect the lifestyle at all, they don't affect the longevity at all. There are so many cancers like that which need not be treated unless they are symptomatic. Most of the other cancers, for example, take an ovarian cancer patient who's been diagnosed with stage 3 ovarian cancer. If you don't treat her, she is going to die very soon. So it is like a death sentence. So what we are trying to do is to bring them out of the death. They know it. So when they are cured, they won't do that, they won't come out of that phase until about 2-3 years because the fear of recurrence will be there. Once the period of follow-up goes on and on, after 5-6 years, they come to us with tears in their eyes. They pray for us. They, it's very overwhelming. As you said, that is the right word. When they walk into the OP and, they treat us like their family. Yeah, because 5-6 years they'll be with you, ma'am. Every time follow up. We look like saviors to them. We're actually doing our job, but we look like saviors to them. Yes, actually it is like that. We are saving them from death due to the cancer. So it is very, very overwhelming. And that is not what we work for actually. But we give a peaceful lifestyle and, that is very important. Okay, ma'am. What is the role of molecular diagnosis, ma'am, in detection of ovarian cancer? I think that is one of the latest. So earlier we didn't have any kind of molecular testing for ovarian cancer because this is something that people believed were not due to genes. So when this particular gene called BRCA1 and 2 were discovered, it's been in the limelight for so long because of certain celebrities and stuff. So it is now being increasingly detected in people because the test has become widely available, because earlier we didn't have. When I was a student of oncology, there was not much of testing done. We have several platforms to do the testing now. So we do it frequently and we do find many of our patients affected by one or two of those genes. Although the incidence of this particular gene in general population is less than 10%, many of these cancers could be because of this. So testing is one important thing because their next generation is also going to get affected by it. So we can screen the next generation, the daughters and sons. So the other part of it is we have molecular targeted therapy towards these particular genes. So they could be utilized for either maintenance, like as I said, after completing 6 cycles of chemo, they're free from disease, but there's still a high risk of recurrence. So அந்த மாதிரி patientsல you can actually இந்த மாதிரி drugs கொடுத்தோம்னா, targeted therapies கொடுத்தோம்னா, the recurrence rate will be lesser. The other thing is advanced diseaseல நம்மளுக்கு வேற எந்த ஆப்ஷன் இல்ல, chemo is not working, அந்த மாதிரி டைம்ல இந்த targeted therapy will help if the cancer is because of the gene. Okay. So இப்போ நம்ம வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம மறந்துட்டோம் மேம். ஆக்சுவலி என்னன்னா கீமோ, டியூரிங் கீமோ ஃபேஸ் நிறைய பேர் வந்து they always have this nausea, vomiting, loose stools and all those stuff. ஸோ சிலருக்கு வந்து அந்த எந்த சிம்டம்ஸுமே இருக்காது. பாதி பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, nausea, vomiting சிம்டம்ஸ் இருக்கிறது வீட்டிலே மேனேஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணிடுறாங்க. ஆனால் they come up with the neutropenia sepsis. நம்ம அது we always talk about that neutropenia sepsis and how to avoid it. So what are the things that the patient need to know once எனக்கு இந்த symptoms இருக்கா, it's better to go to the hospital. ஸோ போஸ்ட் கீமோ, அது கீமோட்லேயே இருக்கும்போது அந்த day 2, day 3, day 4 அவங்க என்ன பண்ணணும், என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், எப்போ ஹாஸ்பிட்டல் வரணும், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் இல்லை மேம். So yes, as you rightly said, நிறைய complications cannot be prevented. நம்ம இப்போ vomiting, nauseaக்கு we have excellent medications. They are not at all an important problem now. அது தாண்டி சில பேருக்கு இருக்கும், but that is manageable. We have medicines, we have very advanced therapies for nausea and vomiting now. So அதுக்கெல்லாம் பண்ணிடலாம். The only side effect that you cannot prevent is a hair fall. So it cannot be absolutely prevented. So certain ovarian cancer கொடுக்கிற chemotherapy will completely, patient will lose hair, including the eyebrows, axillary, body hair, எல்லாமே போயிடும். So the other thing is explanation to the patient. இப்போ ஒரு out of the ordinary என்ன நடக்கிறதோ, இப்போ ஒரு loose stool, you have patient has always had constipation, suddenly comes up with a loose stool. So that is an alarming symptom. Extreme fatigue, ரொம்பவே எழுந்துக்கவே முடியல, no appetite, not eating anything at all, totally bedridden after chemotherapy, all these are alarm symptoms. So I would personally advise every patient that is going through the
chemotherapy phase to contact the emergency or the the contact number immediately to find out what is going on. Okay. It could be just a reaction to chemotherapy, but that has to be decided by the doctor, by the oncologist. So if it's a simple reaction, it can be managed with some oral therapy, some fluids or something like that. If it's an alarming thing, we will have to move on, find out through blood tests whether the counts are reduced, the blood counts are going down, whether the bone marrow has been suppressed, or whether there is something else happening inside the abdomen, the digestion process is going off. So we can't allow diarrhea to continue for a long time. So we will have to ask the patient to come back and report to us. So report every single abnormal symptom to the doctor. That is very important. And another important thing, ma'am, CSF. நம்ம வந்து நிறைய பேஷண்ட் ஆக்சுவலாக இப்போ நிறைய கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் கூட பார்த்துட்டு இருக்கலாம். சிஎஸ்எஃப் வந்து they just take I think they don't have an idea of what is CSF and why you are giving that. என்ன பண்ணுறாங்கன்னா they usually miss the dose and they end up in a lot of issues. So I think CSF is a very important thing in chemo. நிறைய பேருக்கு நம்ம ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது தெரியாது, அதனால யூஸ் என்னன்றது தெரியாது. ஸோ ஐ திங்க் இட் வில் பி பெட்டர் இஃப் யூ டெல் தேம் மேம், பிகாஸ் நம்ம பேஷண்ட்டு நிறைய பேர் கீமோ பேஷண்ட்ஸ் தான் வராங்க. ஸோ ஒரு அலர்ட் நம்ம கொடுத்தோன்னா ஐ திங்க் தே வில் பி டேக்கிங் இட் ஆஸ் அ மெசேஜ். இந்த சிஎஸ்எஃப் அல்லது ஃபில்கிராஸ்ட்ரிம்ன்ற இன்ஜெக்ஷன் வந்து நம்ம கீமோ கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக டிவைட் ஆகிற செல்ஸ் லைக் போன் மேரோ, எலும்பு மஜ்ஜையில் நம்ம செல்ஸ் எல்லாம் அங்கே தான் உற்பத்தி ஆகுது. ஸோ அது வந்து இட் வில் ஸ்டாப் த மேரோ ஃப்ரம் ஃபங்க்ஷனிங், அதுவும் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மேரோ ரிகவர் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும், மேபி அபவுட் 7 to 10 days. ஸோ அந்த டைமில் நம்ம மேரோ வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக கொடுக்குற இன்ஜெக்ஷன் தான் இந்த சிஎஸ்எஃப் இன்ஜெக்ஷன். சில பேருக்கு 3 நாள் கொடுப்போம், சில பேருக்கு 8 நாள் கொடுப்போம், சில பேருக்கு 14 நாள் கொடுப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கீமோக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி சிஎஸ்எஃப் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் இஃப் த கவுண்ட்ஸ் கோ டவுன், இப்போ உங்களோட WBC கவுண்ட் 4000 3000 இல்லை 4000க்கு மேலே இருக்கணும். அதை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா தேர் ப்ரோன் ஃபார் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா அது ட்ரீட் பண்ணுறதோ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதோ ட்ரீட் பண்ணுறதோ ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆகும். ஸோ அந்த இன்ஜெக்ஷன் தவறாமல் போட்டால் தான் இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வராது. பிஃபோர் ஃபில்கிராஸ்டின் there were a lot of deaths due to neutropenia. That was a major complication of chemotherapy in the early 60s, 70s and 80s. After the filgrastim came into the market, the death due to neutropenia was completely abolished. So by titrating the number of doses, இப்போ சிலதுக்கெல்லாம் வந்து 14 days வரைக்கும் போடணும், இன்னும் கவுண்ட் குறைச்சிட்டே தான் வரும். சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு 3 நாள் போட்டால் போடும். ஸோ ரிஸ்க் ஆஃப் அந்த கவுண்ட் குறையிறதுக்கான ரிஸ்க் என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அது கொடுத்தோம்னாலே இட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கிவ் த சிஎஸ்எஃப் ஃபார். ஸோ அது தவறாமல் போடணும், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே மேம், நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து வி ஸ்போக் அபவுட் ovarian cancer and patient and we'll talk about us, ma'am. How is it affecting you at any point of time? Like when a patient walks in, how do you take it? நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க மேம். பிகாஸ் நம்ம எப்போவுமே வந்து வி ஆல்வேஸ் டாக் அபவுட் பேஷண்ட், நம்ம அவங்க கேர் பண்ணுறோம், அவங்கள பார்க்குறோம், அண்ட் வி டெல் தெம், வி கவுன்சில் தெம், வி டூ எவ்ரி திங் ஃபார் தெம். At one point, it will definitely take a toll on your life also. So how do you handle it, ma'am, with all these things around? It is a very delicate balance between empathy and dissociation. And we know how to balance it. I think we'll be the most successful oncologists. So it is difficult when you keep seeing patients every day with advanced disease, and particularly when they don't respond to therapy. It is very disheartening to tell them that no, there are no options available. So that is a very difficult day for us to face. And we can't help being sorry for everybody, but that is not going to that should not be the way of life for oncologists. We are technical people when we are sitting in front of the patient. If we become emotional, then we will not be able to treat the patient in a proper way. So we are technical people. We are technically the doctor part is different there, and you tell the details, you give the technical details. You say this chemotherapy is going to go for 6 months, there'll be a 3-week gap, you will have this on this day, that on that day, you will have to come all those things are technical details. So that is what we are supposed to do to the patient. Empathy can be there because that is only going to drive your treatment process. Through the process, yeah. But when you sit in the clinic, I think dissociation is very, very important. We cannot take this back to our home. And put on this stress on our family. So leave it at the gates and go. That's all. So I think you're balancing it in a very proper way, ma'am. You always have that smile when you come in. Whenever we come to your OP, we always have that smile and see the patients. So very happy to have you, ma'am. So we'll just wrap it up with few take-home messages, ma'am. இப்போ நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் for the past 45 minutes. So we'll just give few hints, like ஒரு 10 points மாதிரி, so that people will understand. நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. At the end point, so that they can know what we spoke about. ஒரு 10 take-home messages மாதிரி. Okay. So this is Ovarian Cancer Awareness Month, September of every year. So what is most important is this is a very common cancer amongst women.
breast cancer, uterine cervix மாதிரி இதுவும் ஒரு important cancer amongst women, only in women of course. இதோட இன்சிடென்ஸ் பல வருஷமா கூடிக்கிட்டே போகுது மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் பெட்டர் டயக்னோஸ்டிக்ஸ். அதுதான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து முன்னாடி அல்ட்ராசவுண்ட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ நிறைய பேருக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் ஆக்சஸ் தெருவுக்கு யூ ஹேவ் அ ஸ்கேன் சென்டர் விச் இஸ் அ பிளெஸிங். ஸோ அது கண்டுபிடிக்கிறதுனால நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்சிடென்ட்ஸ். ஸோ த இன்க்ரீஸ் இன் இன்சிடென்ட்ஸ் இஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் பெட்டர் டயக்னோஸ்டிக்ஸ். உண்மையான இன்க்ரீஸ் எவ்வளோன்றது நம்மளால இன்னும் சொல்ல முடியாது. இது வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி க்யூரபிள் டிசீஸ். எப்படி ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுன்றது இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ சிம்டம்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அடிக்கடி யூரின் போடுறது, கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகுது. ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் சிம்டம்ஸ் ஹேவ் டு பி ரெக்கக்னைஸ்ட். அப்டாமினல் ப்ளோட்டிங், வயிறில் ஃபுல்னஸ் இருக்குது சொல்லி அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் சொன்னோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா யூ ஹாவ் டு அப்ரோச் யுவர் டாக்டர் இமீடியட்லி. டோன்ட் புட் இட் ஆஃப். டோன்ட் சே இட் இஸ் கேஸ். டோன்ட் சே ஐ ate outside yesterday. All those things are not at all valid here. You don't land up with a 1 month history of constipation or diarrhea by eating outside for 1 day. So please be aware of that symptom. Don't try to postpone. எல்லா பேஷண்ட்ஸும் நான் ஏன் டாக்டர் கிட்ட சீக்கிரம் வரலன்னு கேட்டால் they will say கேன்சராக இருக்குமோன்னு பயமாக இருந்தது. ஸோ தட் இஸ் அ வெரி அப்சர்ட் திங் டு டூ. வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் டேக்ஸ் அ டோல் ஆன் த பேஷண்ட்ஸ். இது ஒரு பயமாக இருக்கும். கேன்சர் ஸ்டில் ஹேஸ் அ சோஷியல் ஸ்டிக்மா இன் மெனி பிளேசஸ். அவுட்காஸ்ட் ஆக்கிடுவாங்களோ, இன்வேலிட் ஆக்கிடுவாங்களோன்ற ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். By doing that, the person to suffer is the patient. So please don't do that. என்ன சிம்டமாக இருந்தாலும் டாக்டர் கிட்ட வந்து சொல்லுங்கள். அது சரியாகிற வரைக்கும் விடாதீங்க. அதுதான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். மூணாவது வந்து 4 ஸ்டேஜ் இருக்குது. மோஸ்ட்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது வந்து 3rd ஸ்டேஜில் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ் அன்யூஷுவல். இந்த மாதிரி ரொம்ப அவேராக ஒரு பேஷண்ட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த ஹெல்த் ஸ்க்ரீனிங் மாதிரி ஏதாவது பண்ணி அப்படி கண்டுபிடிக்கிறவங்க வராங்க. பட் காமனாக கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம ஸ்டேஜ் 3ல தான். ஸோ கீமோதெரப்பி, சர்ஜரி இதெல்லாம் தேவைப்படுறது எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்குமே. ஆரம்ப கட்டத்தில் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கீமோதெரப்பி அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி கீமோதெரப்பியோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய பார்த்தோம். நிறைய ஹேர் ஃபால் இருக்குது, இந்த மாதிரி வாய் புண்ணெல்லாம் வரலாம் அப்படின்றத பேசணும். பட் எல்லாமே வந்து யூ கேன் ஓவர் கம். தட் இஸ் வாட் இஸ் தி பாட்டம் மெசேஜ் ஹியர். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபியர் கீமோதெரப்பி இன் எனி வே. And we know there are multiple recent advances. Targeted therapies இருக்குது, ஜெனடிக் மியூட்டேஷன் இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டார்கெட்டட் தெரப்பி கொடுக்கலாம். 3வது ஸ்டேஜில் வந்தாலுமே நம்ம கொஞ்சம் நாளைக்கு மெயின்டெனன்ஸ் கீமோதெரப்பின்னு ஒன்று கொடுத்து அதை தவிர்க்கலாம், ரெக்கரன்ஸை தவிர்க்கலாம், மறுபடியும் வராமல் இருக்கிறது we can prevent. So that is an advance that happened. HIPEC is something that is the surgeon's dream. நம்ம பண்ண மாட்டோம் அதை, because surgical oncologists practice HIPEC where they open up surgery பண்ணும்போதே they do the HIPEC. And it is important for patients to identify the symptom to diagnose early. Unfortunately, what we have not spoken about today is there is no approved screening test. Though it is a deep-seated organ and we know it is difficult to diagnose. இப்போ எப்படி breast cancer-க்கு mammogram இருக்கோ, cervical cancer-க்கு pap smear இருக்கோ, ஒரு prostatic cancer-க்கு PSA test இருக்கு, colonic cancer-க்கு colonoscopy இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் ovarian cancer-க்கு இன்னும் அப்ரூவ் ஆகலை. ஆனால் இந்த CA-125ன்னு நான் சொன்ன மார்க்கரும் டிரான்ஸ்வெஜைனல் அல்ட்ராசவுண்ட், தட் இஸ் வெஜைனா மூலமாக ப்ரோபை விட்டு அதுலேருந்து வர அல்ட்ராசவுண்டை வச்சு ஒரு அளவுக்கு we can see if there is any early malignancy. So அந்த probe can detect very small tumors. So but that cannot be done in general public or screening test மாதிரி பண்ண முடியாது, because it is a very specific risk factors, but that also hasn't gained approval yet. So there is no approved test for screening test for ovarian cancer. பண்ணலாம், இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து யூ கேன் கெட் யோர் செல்ஃப் ஸ்க்ரீன்ட் ஒன்ஸ் இன் அ இயர். ஃபேமிலியில் யாருக்காவது ஒவேரியன் கேன்சர் இருந்தால் தயவுசெய்து போய் ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபேமிலியில் யாருக்காவது பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருந்தாலும் ஒவேரியன் கேன்சர் ரிஸ்க் இருக்குது, அதுக்கு போய் ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ டூ திஸ். முக்கியமானது, ப்ளீஸ் இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் ஹெல்த். டேக் இட் அஸ் அ மெசேஜ், ஸ்ப்ரெட் த மெசேஜ். இன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணலை அப்படின்னா ப்ளீஸ் கெட் அ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வாட் we have seen is நிறைய பேர் வந்து சஃபர் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபைனான்ஷியல் பர்டன். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க, பிகாஸ் என்னென்ன டிசீஸ் வருதுன்னே தெரியாது. தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசீசஸ் வித் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். we cannot help reducing, we cannot do anything to reduce the cost. போக போக காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகும், பட் அதுக்குள்ளே we cannot guarantee our life. So please invest in your health. That is very important. The other way of investing in your health is lead a healthy lifestyle, which is very important. Bottom line for all cancers, the most important advice given by oncologists: maintain ideal body weight, do a lot of exercise, eat very healthy food, and be aware of yourself. உங்களுக்கு symptoms ஏதாவது இருந்ததுன்னா போய் டாக்டர் பாருங்க. Don't go to the pharmacy, get some medicine and take it.
That is not the way to do it. If you are a doctor, that is fine. If you're not a doctor, you really don't know what it is. So there is no purpose of taking any over-the-counter medication at all here. So it is important that you go and go to the doctor, consult and then do. So be aware of your symptoms. In the madri நம்ம உடம்புல ஏதோ நடக்குதுன்றது you should be aware. Work is important, leading a good life is important, but health is the most important thing. So it is important that you lead a healthy lifestyle. Yes, ma'am. So that was a really sweet thing to say, ma'am, because ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்றது இப்போ இட்ஸ் பிகம் லைக் என்ன சொல்கிறது, இப்போ கொஞ்சம் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு வருது மேம். நிறைய பேர் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் ஐ திங்க் இந்த மிட் 90s அண்ட் ஆல் மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் வேர் லைக் ஐ ரியலி டோன்ட் கேர் ஆஃப் செல்ஃப். அதுவும் விமன் மேம், எஸ்பெஷலி ஐம் டெல்லிங் யூ நோ, எஸ்பெஷலி பீப்புள் அட் ஹோம். எங்கள் அம்மாலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வைங்களேன், ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள், அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, இதான் அவங்க பதிலாக இருக்கும். Even if they have so much pain and you're going through so many things, they really don't have the thing to say it. So I think you can say like women வந்து வீட்டில் ஏதாவது சொல்கிறாங்க எனக்கு முடியலன்னு சொல்லும் போது, I think it is a family responsibility. It is important, yes. The family should be aware of the symptoms. The women are not, always stuck to the kitchen doing the household work. They are not just homemakers. They are also important in the household management, and it is also, their health is also very important. So please don't ignore any symptoms. That is what I keep telling everyone. Please go, it is not, you don't need somebody to take you to the hospital. There are scans everywhere, there are doctors everywhere, every street has a doctor. Go visit your family physician. That concept should be there, a family physician concept. You are not able to identify an oncologist in your community, go to whoever is there in your neighborhood. Go and find out a family physician, a general physician who will take care of your symptoms. You can take symptomatic treatment for 1 week. You can't take it for 1 month. That is what I am trying to tell. Any symptom that persists for more than 2-3 weeks needs evaluation. You cannot do without testing. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எல்லாருமே அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை ஜாகிரதையாக பார்த்துக்கணுன்றது இட் இஸ் அ ரூல். தட் இஸ் வாட் ஐ வுட் ஆல்சோ சே. விமன் வாட்சிங் திஸ், please go and get yourself tested somewhere. If you're above the age of 40, please do a mammogram. என்ன பண்ணலாம், ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி கேன்சரை எப்படி சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்கலாம், எந்தெந்த கேன்சரை கண்டுபிடிக்கலாம்னு அது போய் கேளுங்க. So by asking questions you also learn. So that is how the awareness increases. So please ask more questions. Go and visit your doctor, ask them the questions. That's how everyone starts learning, and the entire nation, entire human fraternity is explained about the whole thing. Yes ma'am. Vaccination பத்தி ஏதாவது ரோல் இருக்கா மேம்? டியூரிங் லைக் ப்ரிவென்ஷனுக்கு கண்டிப்பாக இருக்காது டெஃபினெட்லி, பட் we actually say இல்லை மேம், கொஞ்சம் certain vaccination we usually take during chemo and all those stuff. அந்த மாதிரி எதுனா ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கா மேம் getting vaccinated? Of course, ovarian cancerல ரோல் இல்லை. So right now there is no vaccine that prevents ovarian cancer. கீமோதெரப்பியில் கொஞ்சம் இம்யூன் சப்ரெஷன் இருக்கலாம், இம்யூனிட்டி குறைவாக இருக்கலாம். ஸோ மேபி ப்ரோன் ஃபார் சம் நிமோனியா, ஜாஸ்டர் இதெல்லாம் வரலாம். ஸோ இஃப் தெர் ஆர் வேக்சின்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் தட் வி கேன் ட்ரை அண்ட் கிவ் குட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஐ திங்க் வி ஹேவ். ஸோ தட் வி ஷுட் பி ஏபிள் டு மேனேஜ், prevent infection. That's all. Eat fresh food, freshly cooked food. Don't eat raw food. So all those things will prevent infection. அதுதான் மேம், the people in கீமோவில் இருக்க patients, they always ask ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடலாமா, வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடலாமா? ஸோ வாட் இஸ், நம்ம யூஸ்வலாக அந்த பீலபிள் ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம அதில் பேசுவோம்ல மேம், இந்த ஸ்கின் பீல் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி ஃப்ரூட் சாப்பிடுங்க. தேல் பி லைக் பாயில் பண்ணி ஸ்மாஷ் பண்ணி எவ்ரிதிங் வில் கோ, நோ நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ. ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் ஐ திங்க் யூ கேன் டெல் தெம். Boiling fruits removes its nutritional value, so there is no it's not a valid procedure at all. The fruits which can be peeled are safe to use. So it's just advised to put the fruit in lukewarm salt water for about 5 minutes. Removes the superficial germs, nicely scrub it with a good brush, and then peel it off and then eat. That is the best way to eat a fruit. Vegetables of course have to be boiled because they cannot be eaten raw. Steaming is the preferable method. So the fruit of pressure cook or steam panningana, it is nutritional value poidum. Vitamin C gets destroyed on heating and boiling. So you should not be boiling or steaming fruits. Fruit should be eaten raw. Take out the outer covering. That's most important. And if you feel that the risk of neutropenia is high, just avoid fruits whose peel cannot be taken out. That's the best way to go about it. There are very few fruits. You can just avoid them. And I advise you to go seasonal. You can't expect apple in every season. You can't expect watermelon in every season. Just go seasonal. That's why fruits are seasonal only because of that. There is a reason why the fruits are seasonal, the nutrition of that particular fruit is needed during that season. So just go seasonal. That's most important. Okay. So namalku how is நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது. How does it differ from India and westernized? அதில் ஏதாவது டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்கா மேம்? a lot of people prefer like நான் யூஎஸில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன், யூகே போனேன், அந்த மாதிரி they tell a lot of things.
How does it vary, ma'am? Indiaல இருக்கிற அளவுக்கு I think we are more advanced. So what do you feel about that, ma'am? India all treatments, most treatments are available. Approvals of course come through FDA. So anga modala approve agum adukapram dhaan inga we have our own drug committee, so that has to approve here. We have several phases of approval in India also. So slightly delayed approvals in India, I agree. But healthcare in the US is very expensive. So the first thing, all of them have insurance. Yeah. That is the difference between US and Them here, and where they are able to achieve a good outcome is because their government, their employer sponsors, I wouldn't say the government, their employer sponsors. So most of them definitely need a health insurance. Otherwise, they cannot go into the hospital. ஆமாம். So அதனால எல்லாருக்குமே ஒரு கவர் இருக்கிறதுனால they are eligible. இங்க இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒரு பேசிக் இன்கம் வச்சுட்டு we can manage chemotherapy. But when it comes to advanced therapies, ஒரு advanced surgery, ஒரு targeted therapy எல்லாம் பண்ணும்போது பேஷண்ட்ஸ் யோசிப்பாங்க, எங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் பேக்கப் இல்லை, எப்படி நாங்கள் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னு. ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கிவ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கேர், அ குட் டார்கெட்டட் தெரப்பியோ தேவைப்படும் போது, எல்லாருக்கும் தேவை சொல்ல மாட்டோம், பட் தேவைப்படும் போது அது கொடுத்த அவுட்கம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். பட் சேட்லி த பேஷண்ட் வில் நாட் ஹேவ் அ பேக்கப், ஃபைனான்ஷியல் பேக்கப் இல்லாதனால. தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். Otherwise, I think நம்மளோட food is definitely healthier. You know, the mix of food that we have, it is going to be definitely healthier. We have other options to do. So நம்மளோட செட்டப்ல அந்த மாதிரி facilities இருந்ததுன்னா definitely our outcomes are also going to be as great as them. Yeah. So I think we have come to the end point of our session, ma'am. So anything you want to share? எப்படி சொல்கிறது, இப்போ நம்ம விஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் சொல்லலாம் மேம். யூ ஹவ் பின் ஹியர் ஃபார் மோர் லைக் டெக்கேட் மாதிரி இல்லை 11 years now. இல்லை டெக்கேட். ஸோ உங்களுக்கு விஎஸ் ஹாஸ்பிட்டலோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள் மேம். ஹவு இஸ் இட்? நம்மளோட பர்சனல் லைக் த தெரப்பீஸ், த கீமோதெரப்பி, ஹவு டு வி ஆக்சுவலி ஃபங்க்ஷன்? நீங்கள் வந்தீங்கன்னா எங்களை எப்படி பார்க்கலாம்? ஹவு டு டேக் அபவுட்? ஸோ ஐ திங்க் யூ கேன் ஜஸ்ட் சே அ வேர்ட் அபவுட் இட். So VS Hospital again is a dedicated cancer hospital. So we have all the functioning units of oncology here, including the surgery, radiation oncology, and all of the advanced therapies in cancer are available in VS Hospital. So it is it's like all the therapies available under one roof. We are dedicated to screening. So we insist on a mammogram. We have a proper health checkup where they go through a clinical examination and a mammogram. So it is important that is also an important part of our functioning. And most of the therapies are available in one roof, except for about a few diagnostics which cannot be placed here, like a PET scan. And my experience here has been quite rich. I was raw when I came here, just finished my DM, and I've learned a lot. The process of cancer treatment has evolved a lot in the last 11 years. I've seen so many drugs being born. So right from our basic targeted therapy to the modern day immunotherapies. So that has been there, and I've seen the birth of so many drugs here. And the life of a cancer patient has completely changed. Today we are looking to make cancer a chronic disease like diabetes or hypertension. If in the early stages, yes, a prospective of cure. If in the advanced stages, yes, a prospective of long-term control. So that is what we are working with in the advanced stages. So there is still a 4-5% of cure, and even in advanced stages we cannot confirm that, but that is what we're looking to doing now here. So we have a dedicated team of oncologists who look at the patient round the clock. We have across 2 facilities in Chepet and Kilpauk. So we are available from morning to evening and for any consults. So I think please get screened. My advice to everyone, please get screened. Walk into the family physician's office or your gynecologist's office, or even an oncologist hospital. An oncologist in India is very accessible as compared to the West, where you need to wait for 2-3 months for their appointments. So wherever you're comfortable, please walk in. Ask for screening for cancer. They will tell you. So that is what we need to do. Just go and ask your doctor, how do I know if I have cancer or not? That's enough. That's the most important question you need to ask them. So that is what we are focusing on right now. ஓகே மேம். நம்ம ஸ்க்ரீனிங் பேசணும்ல மேம் ஆல்ரெடி. ஐ திங்க் நமக்கு ஏஜ் டோல் லைக் 35+. பேசிக்காக என்ன இருக்கலாம் மேம், என்ன ஸ்க்ரீன் பண்ணலாம்? ஒன்று வந்து யூ டோல் அபவுட் CA-125 இன் ஓவேரியன் கேன்சர். வாட் அபவுட் அதர்ஸ் மேம்? விமன் அப்படின்னும் போது இப்போ நமக்கு வி ஹேவ் cervical கேன்சர், ஆல் தோஸ் ஸ்டஃப். ஸோ அதுக்கு எதுனா ஸ்க்ரீனிங் இருக்கா மேம் தனியாக? அதாவது 35+ வந்த விமன் இதெல்லாம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் கண்டிப்பாக. Breast cancer screening, mammogram every year. That is the X-ray mammogram every year is the standard of care right now. Above the age of 40, for all women above the age of 40, please get yourself screened with a mammogram every year. It is up to the age of 70. If you have a strong family history of breast cancer, please start 5 years earlier. So that is the standard recommendation. And at the onset of the first sexual activity,
3 years after that, we start doing the pap smear. Okay. If 3 years pap smear are normal, 3 consecutive years, then you do it once in 3 years. Okay. So that is the screening for cervical cancer. Colorectal cancer screening starts after the age of 50 because it is not a disease of youngsters, barring, except when there is a genetic abnormality. So once in 10 years, they do a colonoscopy with a annual fecal occult blood testing, looking for any bleeding through the stool. So testing stool for any bleeding is the test called fecal occult blood testing. So that is important, and that you can do every year. It's a non-invasive test. You don't have to go through a colonoscopy for that. So you can do the fecal testing every year. So include it as a part of please include all of this when you go for your annual testing. Okay, ma'am. I think VS Hospital has a tumor board, ma'am. Yes, we function twice a week. We have a tumor board where all of our consultants come together, and every single patient is discussed with the entire panel of doctors in the hospital, and decisions on treatment or diagnosis or investigation, surgery, everything is made in the tumor board. It comes with the concurrence of all the doctors who are present there, and more heads means a better decision. So that's what we believe in. And a tumor board is an essential part of every oncology institution. So being a very esteemed institution which is led by our Dr. Subramaniam, who is a veteran, I would rather say he's almost the god of oncology here, and most of my oncology, and or rather all of my oncology, I learned from him. So it is led by him. So we all have that kind of a training here. So to think of oncology from his perspective. So that was my next question, ma'am. So how is it working with our chief, sir? Amazing. It's been a great experience. I would always tell him that I've done my second time post-graduation in this institute. What I learned during my resident program was something different, and what I've learned here is totally different. So I love the way it is so nice to see him approach a patient, and that's what I've also developed over the last 10 years. So that's how I also look. We all are practicing oncology from his perspective. So that is what he's learned. Wonderful teacher, wonderful human being, and it is so overwhelming. We sit in front of the patient, while discussing patients with sir. And the kind of love and affection they show for him, it is very overwhelming, and it's so satisfying to see that. He's like a legend, ma'am, to everybody. Adum, like during discussion, like the way he speaks and explains things, it'll be very crisp, ma'am. That day, sir, not a man of many words, or a word, and it'll be very nice. So thank you so much, ma'am. I think it was a very, very, very interactive, and it was very knowledgeable to a lot of people. Actually, I even learnt a few things from whatever you told me, ma'am. So few things I even don't know, because being medical we should know, but still we even don't know a lot of things, and we still keep learning from you, and to learn from you is really, really a blessing now, ma'am. And thank you so much, ma'am, for spending your time and giving a gracious year. Until we meet next time, thank you so much. So it's a silent killer and a deadly disease. Early detection is the key. So please get screened and checked within a year. Thank you so much.